Ja, wir gaan wieder live. Es ist viel Helldruck hier auf dem Platz. Viel Politie. Allow me to answer this by the title of a book by a Greek journalist. It is Capitalism, Stupid. Many of us surely knew the answer, but it starts with a price. Nobody understands whether they are truly learned or they are consciously ignorant about this. We all know the role of the mainstream. Da an die Seite schlagen. Geen kans om nu te produceren als het daar We hebben een linke en een rechte partij die op elkaar gaan demonstreren. Mensen, voor. Even aandacht voor aan. Alex heeft iets heel belangrijks gedaan. Ja, klopt. Alles wat hier op klein zit. Dus hier een oeroude ontmoeting tussen links en rechts. Hat die Gemeinde wieder gut eingefädelt, ha? Dass das beides zur selben Zeit stattfindet, vor allem, weißt du? Ah ja, es ist gewohnt friedlich, ja. Dahin. We gaan zo verder mensen, we gaan zo verder.
Surrounded by a million other people, feel alone like a tree in the desert, dried up like the skin of a lizard, but full of color like the spots of a leopard. Drum and bass pulling in like a chef, scratch my itch like a needle on a rack, full of life like a man going to Mac drop, sky like an eagle up soaring, I speak no better like a lion roaring, better come like a rose in the book, and you can be human. Because the streets are alive. Can I hear it once again? Tell your neighbor, tell a friend, everybody got a right to be born. Because the streets are alive. Can I hear it once again? Tell your neighbor, tell a friend, every flower got a right to be born. The negativity, we keep it out of distance. Call for backup and I give you some assistance. Like a lifesaver deep in the ocean. Stay afloat here on the funky ocean. Like a move on the waves of the sea. Hold your breath and you feel the water Ja, es zijn nog niet veel mensen hier, dus is nog plaats zat. Auf dem Maliefeld zijn ook mensen of niet? Ik ga daar maar weer in.
crazy dream. Walk your night lonely. Want more than I can give me. When you spend more than you want, your thoughts begin to bleed. Think I need to find a bigger place. Had more than you think, you need more space. Society, you're crazy breed. I hope you're not lonely without me. Society, crazy indeed. I hope you're not lonely without me. Alex? Okay, I think things have gone a bit more quiet now, so I hope you get a fair chance to say what you have to say to us. Oké, mensen, nog één keer. Naast mij staat Alex Kypriotakis, zegt dat goed? Wijers, jij bent deels Grieks of... je bent, ja. Hij is deels van Griekse afkomst en hij gaat iets vertellen over het gebeuren, wat er aan de hand is in Griekenland. Well, at the beginning I started with a totally different... No, it's alright. But I think it's quite fitting now that with all the records that happened also back there. Just a little bit of update. A few days ago, there was a murder in the streets of Athens. A Greek musician, Pavlos Pissas, was murdered by the hands of a neo-Nazi member or friendly member, friendly associate of Golden Dawn. It took a murder in order the Greek society to wake up, or at least the people who voted for them, to realize what kind of a mistake was to give a vote of the 7%. It is merely a mistake from their behalf, but the greatest responsibility for the rise of the far right and the neo-Nazis in Greece was done by the media. And of course by the ignorance and the, let's say, tolerance by the Troika and IMF and the central bank, that they considered the left and the social movements, let's say, the greatest danger for the austerity program and not the rise of the neo-Nazis. And also the government is using the theory of the two extremes, this tremendously unfair theory and completely dangerous, because this is exactly what happened in the Weimar Republic, where the bourgeois parties, the Social Democrats and the right, were promoting the rise of the Nazi party at the time. So what they are trying to imply is that almost half of the majority of the people are the extreme fighting the other extreme. So the saviors are the ones who are applying all those austerity measures. But it is too late for tears. It has happened. It took a murder to happen. It was not enough the pogrom squads. Kristallnachten against immigrants and immigrant shops and houses, and beatings of union members, of left people, Democrat people. But it took a murder for the society to shook up, and also Europe to shook up. Oh, now they killed a white man. Now it is a problem. Let's assure right now that in Greece and also hopefully in the world, that this is a really huge warning on how fascism can rise from one minute to the other. What is the cause of fascism? It is a crisis. It is the engineered, it is the programmed capitalist crisis.
Fascism is the long hand of the system. It is not against the system, it is not revolutionary, it is not radical, it is just a lapdog of the capitalist system. Nothing more or nothing less. Even the MPs of the Golden Dawn are themselves proclaiming that we shouldn't be so hard on the big corporation who give with great gratitude jobs to the poor Greeks, but that's for 14 euros per day. We should be grateful then. What is important right now is that the people should fight, but violence is not always the answer. It is through peaceful democratic protest. And the greatest weapon against fascism and Nazism is culture, and it is education. There are no Nazi or fascist actors, there are no Nazi or fascist artists, there are no painters who are promoting Nazism. They are, it is the social movements, they are the left people, the anarchists, the Democrats who are creating art, who are giving hope, who are giving light into the society. And this is our goal. This is, and here maybe I could combine it with the first part of what I was trying to say. That is, this is one of the parts where we have to base our strategy. It is in a creative way to create an answer, to create a proposal. It is enough with the concession strategy. It is enough the talk about percentages. I remember that in the last Dutch elections that all the parties, regardless of political orientation, it was just a discussion over percentages and over, oh, we're going to give 5% there, we're going to give 10% there, oh, we're going to do the other way around. No, but this is not politics. This is not politics, this is just accountancy. So what can we do about it? What can we do about it is that we are the parties. We are the ones who are voting for them, but we are the ones who should push pressure towards them. As I said, in 2007, before the crisis in Greece, that was the situation, the same situation of the left and the social movements in Greece, that there was no special proposition, there was only protest and only negativity, and nothing like in order to say against, but in a creative way, like we are proposing this plan for onderwijs, for education, with this and this and this plan. And not just voting no for a referendum or a law. And also the crisis was also the capitalists say that it's a golden opportunity for enterprise, but for us it was also a golden opportunity to make sure the class awareness comes back in the minds of the Greek people. And the top of this whole the turning point was in 2011 with the really great demonstrations. But what happened back then? It was not just protest. It was not just infertile proposition of how to do things. In the really big squares, in Syntagma Square, in other squares of Athens and in Greece, what happened was that people came together and discussed, and they made groups. They made the culture group, they made the education group, they made the economics group, and people, scientists, economists, people of the arts, they came together and they formed new propositions in order to what we should make better with direct democracy through the social movements. So what is missing today, at least what I see here in the Netherlands, I see also somehow in Germany and the northern countries in general, which the social and class difference, it is not so strong, or at least it's not so apparent, is that there is no scientific or political
strong basis to support all this. Yes, the banks are evil, the banks are, the corporations are bad, and so on and so on. But what is the reason behind it? It's capitalism. So, which philosophers have spoken about capitalism? It's not just Marx. There are other philosophers right now who write books, who write articles, and what will make the movement even more stronger? It is again the scientific and political consciousness of it, and then it's going to, our answers against our oppressors and opponents, it's going to be much more clear and much more stable. And then the social movements and the left are going to pressure for social change in the parliaments. But the parliament is the parliamentary system has many holes and many ways of making your plan not work. So the most important thing is that it should be based on the people. The people control all the bases, not just with protests, but they control it in their workplace, they control it in the unions, they control it, they control themselves, the corruption. They do not expect anyone else to do that. They have to do that ourselves. And yeah, I think this is one of the first steps that should give a really big boost for that. Thank you very much. I will give the microphone to the next speaker. Joni. Alex, thank you. Thank you for your speech. Nogmaals, excuses dat we een paar keer moesten onderbreken, maar ik ben blij dat het weer wat rustiger is geworden hier op het plein, zodat meer mensen jou konden horen. Mensen, zoals jullie net al begrepen hadden, we hebben wat aanloopproblemen met, voor wat betreft de geluidsinstallatie gehad, maar volgens mij gaat het nu de goede kant op. Is er enig zicht op hoe lang het duurt? Oké, dus hoe snel zou Femke bijvoorbeeld nu aan de slag kunnen? Oh, doen we dat zo. Oké, dan doen we gewoon eerst nog iemand die wil praten. Gaan we eens even kijken wie er op het lijstje staan. Mensen, hebben jullie Alex verhaal net een beetje kunnen horen of staat het geluid te zacht? Want we kunnen inmiddels overstappen naar een andere PA, begrijp ik nu. Ja? Oké, dan kunnen we even overstappen. Dankjewel Gerben voor het verzorgen van het geluid tot nu toe. Ja, je hebt ons al zeer geholpen. Goed, de PA begint inmiddels te functioneren. Femke die moet zich nog even voorbereiden op haar optreden. Dus ik stel voor dat we nog één spreker aan het woord laten. Nu had ik hier oorspronkelijk Pieter-Jan Hollevoet, theatermaker, dichter en een van onze admins op Dutch Revolution ook. Pieter-Jan, ben jij in de buurt? Wil jij dat verhaal doen? Ja. Pieter-Jan gaat een gedicht voordragen. En nou ja, je weet, een gedicht is iets wat nogal aan het gevoel raakt, wat aan de emotie raakt, wat aan de menselijke aard raakt. Het zou fijn zijn als jullie iets dichterbij komen om Pieter-Jan te horen praten. Dus wees niet bang voor ons, wees niet bang voor Pieter-Jan, wees zeker niet bang voor mij. Pieter-Jan gaat een gedicht voordragen. Hoe heet het gedicht, Pieter-Jan? Wel, het heeft eigenlijk geen titel, maar het is van Pablo Neruda. Ik had eigenlijk totaal voorzien om iets anders voor te dragen vandaag, maar op weg naar hier viel dit uit mijn kast op deze pagina. En ik vond het een grandioos... Hallo? Oké, ik vond het een grandioos mooi toeval. Ik neem je graag even mee in dit gedicht, De Boom van Pablo Neruda. Zo noem ik het althans. Hier komt de boom. De boom van de storm, de boom van het volk.
Uit de aarde stijgen zijn helden als de bladeren langs het sap. En de wind ranselt de ruisende menigte van het lover, tot het zaad van het brood weer neervalt op de aarde. Hier komt de boom. Gevoed door naakte doden, gegezelde en verminkte doden, doden met ondane gezichten, gespietst op een peer, verschrompeld op de brandstapel, onthoofd door de bijl, gevierendeeld door paarden, gekruisigd in de kerk. Hier komt de boom. De boom wiens wortels levend zijn. Hij kreeg de mest van de marteling. Zijn wortels dronken bloed en hij putte tranen uit de grond. Hij liet ze stijgen langs zijn takken, verdeelde ze over zijn architectuur. Het waren onzichtbare bloemen. Somtijds begraven bloemen, dan weer gaven hun bloembladen licht, als waren het planeten. En de mens plukte in de takken de hardgemaakte bloemkronen. Hij reikte ze van hand tot hand als magnolia's of granaatbloemen. En plotseling spleten ze de aarde. Ze groeiden tot bij de sterren. Dit is de boom van de vrije mensen. De boom aarde, de boom wolk, de boom brood, de boom pijl, de boom vuist, de boom vuur. Hem overspoelt het toornige water van onze tijd vol duisternis, maar zijn stam in balans vormt de arena van zijn macht. Andere keren vallen opnieuw zijn takken gekraakt door de woede en een as van dreigement bedekt zijn als antieke grootsheid. Zo doortrok hij andere tijden en rees hij op uit de doodstrijd, totdat een geheime hand, ontelbaar vele armen, het volk, de brokstukken behield en duurzame stronken verborg. En zijn lippen waren de bladeren van de immens verdeelde boom, die zich naar overal uitbreidde en met zijn wortels voortschreed. Dit is de boom van het volk, de boom van alle volkeren, de boom van vrijheid, van de strijd. Kom tevoorschijn in zijn haardos, streel zijn vernieuwde stralen, steek je hand in de fabrieken waar zijn kloppende vrucht dag aan dag zijn licht verspreidt. Hef deze aarde op in je handen, neem deel aan deze luister, grijp naar je brood en je appel, naar je hart en je paard en trek de wacht op aan de grenzen, aan de rand van zijn bladeren. Verdedig het doel van zijn bloemen. Verdeel de vijandige nachten, bewaak de kringloop van de dageraad. Adem de besterde hoogte in, terwijl je de boom stut. De boom die groeit in het midden van de aarde. Dankjewel. Dankjewel Pieter Jan. Pieter Jan Hollevoet is niet alleen een van mijn collega's bij Dutch Revolution, maar Pieter Jan, kun je nog heel even komen? Want jij bent ook op het theatervlak bezig. Zou je daar heel even iets over kunnen vertellen? Natuurlijk. Goedemiddag trouwens. Fijn om even persoonlijk te kunnen relateren met jullie. Zoals jullie weten is dit protest vandaag hier niet alleen maar gericht tegen de bezuiniging, het is veel breder. We weten allemaal dat er heel veel mensen zijn die inderdaad in de schaduw van deze maatschappij nog moeten leven. Zoals jullie weten zijn er hier in Den Haag heel veel uitgeprocedeerde mensen die nog altijd rechteloos in deze samenleving moeten leven. Wel, samen met een aantal vluchtelingen hebben wij vorige juni samen een voorstelling gemaakt. En daar komt nu een staartje aan, want 28 september in... Hallo, oké. 28 september in de Kloosterkerk van Den Haag op de Lange Voorhout is er een heel interessante fototentoonstelling die eigenlijk het hele verhaal van de vluchtelingen en hun zelforganisatie, de gekraakte kerken die ze hadden, het kamp op Koekamp die zij hadden, daar is over een gratis fototentoonstelling op 28 september van 13 uur tot 16 uur. Ik wil jullie daar allemaal van harte op uitnodigen. Het is een heel unieke, emotionele fototentoonstelling die de menselijkheid van onze medemensen, Irakisch, uitgeprocedeerde andere vluchtelingen, heel dichtbij laat komen. 28 september. Meer informatie vind je op mijmertheater.nl. Dank jullie wel. Dank u wel nogmaals, Pieter Jan Hollevoet. Goed,
Zoals jullie horen werkt de PA. Dat betekent dat we tijd hebben voor een muzikaal intermezzo. En in dit geval is dat Femke Japing die je achter mij inmiddels haar gitaar hoort stemmen. Femke. Hey, je bent naar de kapper geweest trouwens.